welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan.
සෙනෙහි පැතුම් St. John's College PPA presents Country Night 2025, 25th October 2025, from 6:30 p.m. to 12:30 a.m. at the Grand on Prince's, Mulgrave. Band. No limit. More details, Birdie 04149 79483. Frank 04149 79401. ගාල්ල සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලීය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය මුල්වරට සංවිධානය කර ඇති සංගමිත් ගෝල්ඩන් බීට්ස් සුහද හමුව නොවැම්බර් මස 15 වෙනි සෙනසුරාදා වොන්ටනාහි හංගේරියන් සෝෂල් ක්ලබ්හිදී රාත්‍රී 7 සිට පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න හිමානි 0433 471 202 සුමුදු 0431 301 062. Under the Stars, Summer Breeze. At Epicurix, 17th October 2025, from 7 p.m. to 11 p.m. For reservation, Nalin 0449 999 982. Eastrick 0447782410. හේමන්තයෙන් ගිම්හානයට නීල්ලලස් ආදරණීය රංගදරයා වෙනුවෙන් මෙල්බර්න් මිතුරු කැල ඉදිරිපත් කරන සංගීත සන්ධ්‍යාව. ඔක්තෝබර් මස 19 වෙනි ඉරුදින සවස 6:30ට කීස්බරෝ උසස් පාසල් ශාලාවේදී. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ඩොන් 0401 586 573. සුජීව 0433 021 780. Friday live music at Epicurix. 24th October 2025, from 7 p.m. to 11 p.m. Music Sold Gold Group, Paola, Enrico, and Maya. For reservation, Nayland 0449 999 982. The Voluntary Outreach Club proudly presents New Year's Eve Dinner Dance 2026, 31st December 2025. From 6:30 p.m. to 1 a.m. at Grand on Prince's, Mulgrave. Bands, Ebony, and Hitchhikers. For more details, Birdie 04149 79483. Anton 04195 16882. Hi, everyone. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now, today in this Ayurvedic segment, we will try to bring out very useful information with regards to internet information and actual genuine Ayurvedic facts. Now, it is a common thing that if you have any type of question, whether it is a health related issue, whether it is a construction related issue, whether it is an automotive related issue or academic or non-academic relationships, you will try to seek information from the internet. You will particularly use search information through certain apps, DeepSeek, ChatGPT, or many other sources that will give you comprehensive information about a certain topic. Now, you have to think twice about using that information for purposeful purposes. Now, yes, I can guarantee you most of that facts will be true, but nevertheless, we have to safely assume those facts are extracted from the internet, where different people with different levels of education have put them in the internet, and then these things are then extracted and compiled together to
to respond to your question. So you will have information. Sometimes these information from one app to another will contradict each other. So especially when it comes to your health related issues, it is not advisable to seek information from internet. It is advisable that you actually see a qualified Ayurvedic doctor if it is Ayurvedic related issue. If you see an Ayurvedic doctor, we are not providing information based on your symptoms. We have 5 different ways of diagnosing a patient: Sparshana, Darshana, Tarpana, Vimarshana, Nadi Pariksha. Sparshana, we touch, we feel, we press, see how the circulation, you having pain or if there's inflammation. Darshana, we look at you, we see the paleness, we look at your tongue, we look at your eyes. Tarpana, Vimarshana, we ask you questions. How long has it been? How many times? What is the color? The most important part is Nadi Pariksha. Nadi Pariksha will give you a genuine outlook of how your inside organs are functioning. How's your heart? How's your liver? How are the kidneys? How's the bowel movements? Is there any inflammations there? What type of phlegm is there? Is it congested? Is it congested in your head? Is it congested in your lungs? And what is the status of your mind? Is it good, peaceful, satisfied, contented, or is it showing excessive chattering? These things can never be done on the internet because it's live, it's instant, it's there, and that is where we derived our conclusions or the diagnosis that we think is the problem with the patient. So cannot be never underestimated. Yes, for information purposes you can derive information from these apps, but if you want to be treated, if you want to be looked at from a Ayurvedic doctor, please see the Ayurvedic doctor because that will be most helpful. And more than that, any Ayurvedic doctor, practitioner will have certain levels of energy. This is going in line with Reiki. We know sometimes you've been looked at, and sometimes there is a small correction and adjustment made by the Ayurvedic doctor in terms of musculoskeletal issues, and the issue is fixed, and the blessing and the diagnosis and the prognosis are all in one go. So I would suggest, if you have an issue, yes, for facts purposes, information purposes, you can get the information from the internet. But if you want to be treated and looked at and be cured, then you should see an Ayurvedic doctor. Hope you will make use of this information and get yourself better and live to a happy and disease-free life. And until we meet again, Ayubowan. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda,
Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ආකර්ශනීය ප්‍රගතියක. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියයි. හිටපු ජනාධිපති මහින්දගේ වෙඩි නොවදින රථය රජයට බාර දෙයි. ප්‍රදේශ රැසක වර්ෂාව වැඩි වෙයි. අභිමානවත් 20 වසරක සැමරීමට දෙරණෙන් මව්බිමට වීරයෙක්. ජනාවාස දින ජාතික සැමරුම් උත්සවය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්. ලෝක ජනාවාස දින ජාතික උත්සවය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. නිවසක් ඉදිකිරීමට වත්කම් නොමැති දිලිඳු පවුල් වෙනුවෙන් ඉදිකිරීම් අවසන් කළ නිවාස දහසක් එම ප්‍රතිලාභීන්ගේ අයිතියට පත්කිරීම සිදු වුණා. තමන්ගේම තැනක් ලස්සන ජීවිතයක් යන්න තේමා කරගනිමින් ලෝක ජනාවාස දිනය සැමරීමේ ජාතික උත්සවය අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන් මේ අවස්ථාවට සම්ප්‍රාප්ත වුණා. නිවසක් ඉදිකිරීමට වත්කමක් නොමැති දිලිඳු පවුල් 4000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනුවෙන් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කරන නිවාස ආධාර වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීම් අවසන් කළ නිවාස දහසක් ප්‍රතිලාභීන්ගේ අයිතියට පත් කිරීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. අපේ දේ රැකගෙන අලුත් දේ අරගෙන තේමාව යටතේ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයා දැනුමින් වින්දනයෙන් පෝෂණය කරන ටීවී දෙරණ මේ වසරේ 20 වෙනි සංවත්සරය සමරනවා. ඒ නිමිත්තෙන් සර්වාගමික වැඩසටහන් රැසක් දියත් කරන අතර එය ආරම්භ කළේ පිරිත් ධර්ම දේශනාවකින්. ටීවී දෙරණ 20 වෙනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් සංවිධානය කෙරුණු සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය කොළඹ පිහිටි දෙරණ ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී ප්‍රේ පැවැත්වුණා. මර්දානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාල පිරිවෙනේ සිට ටීවී දෙරණ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ස්වාමින් වහන්සේ පෙරහරකින් වැඩම කෙරුණේ සදහැසිත පෙරදැරිවයි. දෙරණ මාධ්‍යජාලයේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය කාර්ය මණ්ඩලය සහ 20 වසරක් පුරා දෙරණ හා එක්ව සිටි සහෘද පිරිස් සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනා ශ්‍රවණයට එක්ව සිටියා. අපි තවත් අලුත් මලුත් වැඩසටහනකට වැඩකට අත ගහනවා. අපි අවුරුදු 20 සමරන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ අභිමානය මුළු ලෝකයක් ඉදිරියේ ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහ වැඩකින්. ඒ තමයි රිට්ස්බරිත් එක්ක එකතු වෙලා අපි කරන මේ මව්බිමට වීරයෙක් හදන වැඩසටහන. ඒ අනුව මව්බිමට වීරයෙක් රටට සම්පතක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගමින් ගම නගරේ නගරය සිසාරා සහජ දක්ෂතා ගවේෂණය කරන රියැලිටි තරගාවලියක් ලෙස මෙය දියත් වනවා. එහිදී වයස අවුරුදු 17න් පහළ සහ 19න් පහළ මීටර 100
500ය මීටර 400ය මීටර 800ය හෝ හෙල්ල විසිකිරීමට දක්ෂතා දක්වන අයට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකි. අපි යනවා ගම් නියම් ගම් බලාගෙන යනවා මේ රටේ සැඟවුණු දක්ෂතා තියෙන මල්ල ක්‍රීඩකයන් හොයාගෙන. ඒ සුදුසු අය තෝරගෙන ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු 3ක වගේ කාලයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඒ අයව පුහුණු කරන්න ඔලිම්පික් පදක්කමක් දක්වා ගෙන යාම තමයි අපේ මේ දෙරණේ පැතුම. ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු 2024 වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය 5% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජූලි කොසෙප් මහත්මිය පවසනවා. කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් ඇය මේ බව සඳහන් කළා. වත්මන් ආර්ථිකය සහ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජුලි කොසැක් මහත්මිය පසුගියදා ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් මට කිව හැකි දේ නම් එය අකණ්ඩව ආකර්ශනීය ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන තිබෙනවා. උද්ධමනය තවමත් අඩු මට්ටමක පවතින අතර රජයේ ආදායම් රැස්කිරීම වැඩි දියුණු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සංචිත එකතු වෙමින් පවතිනවා. අර්බුදයෙන් පසු 2024 දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය 5% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එය කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක්. ඒ වගේම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය බොහෝ දුරට සම්පූර්ණ වෙලා තිබෙනවා. විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකමෙහි පස්වන සමාලෝචනය පැවැත්වීම සඳහා අපේ කණ්ඩායම දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. ඒ අනුව පස්වැනි සමාලෝචනයේ කාලවකවානු පිළිබඳව ඔවුන් ඉදිරියේදී දැනුම් දේවි. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දී තිබූ වෙඩි නොවදින රථය සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ගමන් කළ රථය රජයට බාර දීමත් සමග ඔහුගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇති වී ඇති බව එම මහතාගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මනෝජ් ගමගේ මහතා පවසනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවස රජයට බහර ගැනීම තවමත් සිදුව නැහැ. එම නිවසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අයත් බඩු බහඬ ඉවත් කරගන්නා ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලය අවස්ථා කිහිපයකදී දැනුම් දී ඇතත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ එම නිවස තුළ ඇති රජයට අයත් බහඬ පරීක්ෂා කර ඉවත් කරගත් පසු තම බඩු බහඬ ඉවත් කරගන්නා බවයි. තමා මුලින් බහඬ ඉවත් කරගතහොත් රජයේ බහඬ රැගෙන ගිය බවට චෝදනාවක් එල්ල විය හැකියයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දී ඇති බවයි ඔහුගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ පවසන්නේ. ඊයේ දවස වන විට අප එතුමාගේ වෙඩි නොවදින රථය ඒ වගේම රථයක් තිබුණා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ගමන් ගන්නා ඒ රථය බාර දීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වන විට ඉතා බරපතල ජීවිත අවදානමකට ලක්වීමේ තත්ත්වයක් මතුවලා තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට. මොකද අපි දන්නවා එතුමාට වෙඩි නොවදින රථයක් ලබා දුන්නේ 30 අවුරුදු යුද්ධය ඉවර කරායින් පස්සේ එතුමාගේ ජීවිතයට තියෙන තර්ජන නිසා. එතුමාගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා තමයි ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී දැනීමක් තියෙන තැනැත්තා. ඉතින් ඔහුත් දැන් මේ ආරක්ෂක කණ්ඩායම අතර නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට ගමන් ගැනීමට දැන් කිසිම ආරක්ෂිත රථයක් නෑ. අපි දන්නවා ආයුධ තියාගෙන පෞද්ගලික වාහනවල ගමන් ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි සතියේදී පොලිස්පතිතුමා ඒ වගේම ආරක්ෂක ලේකම්තුමා වගේම ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් හම්බෙලා මේ තත්ත්වයත් එක්ක මහින්ද ජනාධිපතිතුමාගේ ආරක්ෂාවට අවශ්‍ය ඒ නිල රථ නැවත ලබා ගැනීමේ ඉල්ලීමක් කරන්න. ඇතැම් පුද්ගලයන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාගේ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් කලබල වුවත් ආණ්ඩුව කිසිදු දේශපාලන පලිගැනීමක් සිදු නොකරන බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා පවසනවා. එහි පිළිබඳ ඇතුළු තවත් වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ වූ අදහස් කීපයක් දැන්. හැබැයි දැන් සමහර අය කලබල වෙලා ඉන්නවා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක දෛනිකව සිද්ධ කරන මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයේදී ප්‍රකාශයක් කරපුවා මේ පිළිබඳ උත්තර දෙන්න සමහර විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන ගැටලුව. අපි කවුරුවත් පාදක කරගෙන පොදේශපාලන පරිගැනීමක් හැටියට ඒක කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන්ම අර්ථ ගන්නවා මේක දේශපාලන පරිගැනීමක් කියලා. අත්අඩංගුවට ගැනීම කරන්න ගියාම අපිට පේනවා පොහොට්ටුවට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන යනවා ගිහිල්ලා අහුවෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය. ඉතින් අපි පොලිසියෙන් ඉල්ලා හිටිනවා කරුණාකරලා තජුඩීන් ඝාතනය වේවා අයිස්මත් ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ කාරණේ වේවා මේ ක්‍රියාවලීන් සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ වලට වාසිදායක විදියට ක්‍රියා කරන්න නැතුව අපක්ෂපාතීව කරලා රටේ ජනතාවගේ කුකුස නිවන්න නැත්තම් වෙන්නේ මෙවැනි මාධ්‍ය සංදර්ශන වලින් ඊටාම බරපතල අයුක්තියක් අසාධාරණයක් සිදුවීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මැතිවරණ සමයන් වල බොහෝ මිනිස්සු එක එක තැන්වල රැස්වීම් වල ඉන්නවා. කොහේ හරි රැස්වීමක හිටිය පළියට අපිට උදව් කරයි කියලා කියන්න බෑ. වීරවංශගේ ඔළුවට පොල් වැටුනහම වෙන දේවල් නේ ඔය කියවන්නේ. ආණ්ඩුව හිතනවා විපක්ෂය වර්ධනය කළ තමන්ට මේ රටේ රාජ්‍ය පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා ඒක වැරදි. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න ලෑස්ති වෙන්නත් එපා. මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳුම් දෙන්න. එතකොට අපව වර්ධනය කරන්න දෙයක් නැහැ.
මේ ආණ්ඩුවේ මර්ධනය එක්තරා කණ්ඩායමකට කොටසකට පමණක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය සමස්ත සිස්ටම් එකම කඩලා දානවා. සමහර රෝහසි මහත්තුරු සමහර නිලධාරීන් බය නැතුව අධිකරණය කියලා කියනවා තමන්ට බලපෑම් කරනවා කියලා. බොරු සාක්ෂි දෙන්න. ඉදිරි අයවැය මගින් මුදල් වෙන් කරන්නේ ඒ සැලසුම් කළ විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට අදාළව බව අගමැතිනි ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය පවසනවා. නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ විදුහල්පතිවරුන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව සඳහන් කළා. මේක හුදෙක් විෂය මාලාවක් සංශෝධනය කරන දෙයක් නෙවෙයි. අපි කාලයක් තිස්සේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුල හඳුනාගත්ත ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ ගැටලු හරියට හඳුනාගෙන ඒ ගැටලු ආමන්ත්‍රණය කරන්න ගන්න දැවැන්ත උත්සාහය. දරුවන් සියලු දෙනාම එකම විභාගයට තමා මුහුණ දෙන්නේ. එකම තරඟකාරී විභාග ක්‍රමයෙන් තමයි උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. තවදුරටත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ නිකන් අර දැනුම දෙන තැන් බවට විතර පත් නොවි මේ සංකීර්ණ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න ඒ සමාජයට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් ඒ අභියෝග බාර අරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් දරුවන් තමයි අපි බිහි කළ යුත්තේ. ඒකට මම හිතන්නේ අපිට හිතන්න වෙනවා එහෙම අධ්‍යාපනයක් අද වෙනකොට තියනවාද එවැනි ගමනක්ද අපි යන්න සූදානම් වෙලා තියනවාද කියන එක අපි හිතනවා. මේක හුදෙක් විෂය මාලාව වෙනස් කරන කෙටි කාලින වැඩක් නෙවෙයි. වත්මන් රජයේ විකෘති මානසික යෝජනා නිසා දරු පරපුරත් පුරවැසි පරපුරත් විනාශවීමේ අවදානමක ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මිහින්තලේ ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. ගමින් ගමට දොරින් දොරට විපක්ෂනායක ජංගම සේවා වැඩසටහන මිහින්තලේ සෙලස්ති මඩුව ප්‍රදේශයේදී විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. දැන් වර්තමාන රජය විකෘති මානසිකත්වයකින් අපේ රටේ දරු පරපුර විනාශ කරන්නට එක අමනෝඥ යෝජනා දානවා. එකක් තමයි ඉතිහාස විෂය ඉවත් කිරීම. මේ අතර මද්‍රව්‍ය වැටලීම් සහ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් මහජන නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙකු අදහස් පළ කළා. දැන් විශාල අයිස් මාෆියාවක් මැව්වා. දැන් අයිස් කන්ටේනර් අද පැලවත්තට වැටලා තියෙනවා. අපි දන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් නිසාද ඒ නාකොටික් හිටපු DIG මහත්තයාව කොහොමද මාරුනේ කියලා විශාල අභිරහසක්. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ දේශපාලනයේ තුල ගාව ගත්ත අසූචි දැන් ඒවා මේ අපේ ඇඟේ ගන්න උත්සාහ ධර්මයෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් අර පුවක් දණ්ඩේ සනෙක් ගැන කතා කරනවා. අපි කිසිම මොහොතක මේ අය සමග දේශපාලනය කළා නැහැ. මොන සනාද නේද? කවුද සනා? ඒ සනා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ NPP එකේ අයට කන්න දීලා බොණ්ඩ දීලා සැලකුවා කියලා මම දැක්ක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේම හිටපු විමල් වීරවංශ මහත්තයා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ප්‍රශ්න දන්නේ ගෙදර මිනිස්සුනේ. එතකොට එක පැත්තකින් මද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් හරි හම්බ කරන සල්ලි දේශපාලන කටයුතු වලට යෙදුවා කියන්නේ මේක ලොකු චෝදනාවක්. අපි ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් තිනවා. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන යනවා. මොකද්ද තියෙන දේශපාලන සහායයට? අපි ගිහිල්ලා පුවත් දණ්ඩාවේ සනාව ගිහිල්ලා බදාගත්තේ නෑනේ. විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම සඳහා සියලු සාධක නිර්මාණය වී තිබියදී ගාස්තු ඉහළ දැමීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය යෝජනා කරන්නේ කුමන පදනමකින් දැයි විදුලි සේවක සංගමය සහ විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය රජයෙන් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා. විදුලි ඉංජිනේරු සංගමේ තමන්ගේ වැඩ නියාමන සියලු කොන්දේසි වලින් හෙට හවස 4යි කාලට ඉවත් වෙනවා. ඇයි මේ ඉවත් වෙන්නේ? ප්‍රතියුගකරණයට විරුද්ධව නෙමෙයි. ප්‍රතියුගත ක්‍රියාවලියට අනීතික ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන කරුණු निराකරණය වෙලා නැති හින්දා. 1. නීති විරෝධී පවරාදීමේ ලිපි නිකුත් කිරීම. අත්තරෝමතික ආයතන ව්‍යවහාර නිර්මාණය කිරීම. සේවක අයිතීන් බිඳ දැමීම. ප්‍රතියුගත ක්‍රියාවලිය සමස්ත පාරිභෝගිකයත් රටේ සම්පත් සෝරකින ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට අනීතික සිදුවෙන උල්ලංඝනය ක්‍රියාව නවත්වා ගැනීම. මේ සඳහා තමයි ප්‍රතිව්‍යුගත කරණය කියලා අලුත් දෙයක් ඉල්ලලා නැහැ. ඉංජිනේරුවගේ සිට පහළම සේවකයා දක්වා සීලුම සේවාවන් වල ඉල්ලන්නේ තිබුණු දේවල් අලුත් දේවල් නෙමෙයි. එහෙනම් ආණ්ඩුව දිය යුතුයි. කිසිම කල්මැරීමක් කරන්න බෑ. මේ අතර 2025 වසරේ අවසන් කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තුව 6.8කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා අවසර ඉල්ලමින් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට පසුගියදා යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධව පළාත් 9ම ආවරණය වන පරිදි මහජන අදහස් ලබා ගැනීම ඉකුත් සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා දක්වා එය සිදු කෙරෙනවා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්.
අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Hi everyone, welcome back to our segment, and today we are here in Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, where every smile tells a story. And today here we have Dr. Sachin Gamage with us. How are you, doctor? Hi, nice to be here again. Yeah, nice to have you, and today we are going to talk about something very special. So doctor, normally we use social media and we do research using social media. As a generation that is into technology so much, we use social media to know about tips and like how we can clean our mouth and such. So my question is, on social media we hear about all kinds of natural remedies to fix tooth cavity. Is it really possible, doctor? Well, the thing is, when a tooth has a cavity, it means there's a hole in the tooth. So unfortunately a tooth cannot repair itself because it's not really like the outer layer of the tooth, the enamel, is not something that can regenerate. So it's not like your skin that can regenerate. So we can't actually regenerate that part. The thing is, once a tooth has a cavity, usually it will require a filling to sort of fill the space and also to give the right sort of contour and function. The thing is, there are some remedies people suggest, such as oil pulling, those sort of things, which unfortunately I don't think there's a lot of evidence for it. What does help is when someone has a cavity, they may have other areas that are like sort of very early stage cavities. There could be a very good preventive plan to prevent them from getting worse. But it's about doing the basics, you know, like sort of cleaning well, brushing well, using fluoride. Fluoride is a proven remedy that helps sort of reduce cavities forming. And also the other thing would be diet is another big factor. So having less sugar, those sort of things impact. I don't think, unfortunately, there's any quick fixes that could make a cavity go away or prevent cavities. It's about doing the basics and I guess seeing your dentist to check if you have cavities and need fillings. Yeah. So as a person using social media, I have seen many tips like using cloves mixing with hot water and like using honey. Is it really true, or is it health to use as a human? Well, the thing is with cloves, a lot of people use cloves to try and get rid of pain. The reason that cloves work is they have something called eugenol in them, which is an anti-inflammatory. So when you put it next to a tooth that hurts,
It does have some effect to get rid of the pain, but it's only like a band-aid fix. It's similar to taking a Panadol for like a bigger health issue, whereas you should actually have it diagnosed and treated. So it's not that it doesn't help, it's not really getting to the source of the problem. In terms of using honey and things like that, there is a bit of a risk there because sweet things can increase cavities forming and things like that. I think honey may have some benefits of being anti-inflammatory. I'm not sure about that, but I wouldn't suggest using that. So in terms of things that you can do to help your teeth, it's mainly sort of brushing well, flossing your teeth, using a fluoride toothpaste will be the main thing. Some of the other things, unfortunately, I don't think have that much of a benefit. So doctor, what you're basically telling is it's good to take medical assistance from a particular doctor without just following them on social media, right? Yeah, I think so. I think you can always go to your dentist and ask them advice on these sort of things. I think the main thing is it's good to know the diagnosis of what's going in your mouth, because it's wrong to, I guess, assume that something's going wrong. And sometimes people assume that because they're not in pain, there's not something wrong. Things are, I'd say about 90% of the time, dental problems don't have pain associated with them. So I would recommend having a checkup so you know what's happening and you can have like a tailored approach to your health. Yeah. So can you explain how can we prevent these cavities, doctor? I think to prevent cavities, a few things. One is the oral hygiene is quite important, and often people get cavities in between their teeth. So a lot of the time we brush our teeth, but we may not necessarily floss our teeth in between. Flossing is where you clean sort of in between the teeth. The other factor would be sweet things are a big issue, and I'd say like sweet drinks are quite common as being a problem because people have sweet sort of drinks throughout the day, and it's the frequency that matters. So if you're having a lot of sweet things throughout the day, but it's happening many times during the day, they can be a big factor. So I would say like mainly diet and oral hygiene are the main ways to sort of prevent cavities from forming. Yes, thank you so much. So often people have issues with old fillings coming out. Is there a solution to this problem, doctor? Yeah, so with fillings coming out, the thing is, one is the better that the filling is, I guess, done the first time, it may be less likely to come out if there's like good adhesion and things. But there are also like tooth factors. Sometimes some people's teeth, like the enamel quality maybe not be good and the filling may not stick. But the other thing is when a filling is quite small, they usually stay in. Once the filling gets quite large, they have a tendency to sort of come out. People often ask us, is the filling permanent? Thing is, we put a filling in with the intention of it being permanent, but usually most composite fillings would last maybe between 5 to 7 years. When a filling gets bigger, there are other options. So we do have porcelain fillings. Sometimes we put like a porcelain cap on a tooth or even a gold cap. Those sort of things may be required when you have quite a large filling. The issue is not just the filling coming out. Every time the filling comes out, bacteria can get inside the nerve of the tooth. Once that happens, then it is a bigger issue because then you might need a root canal or the tooth taken out. So having a better filling or something like a porcelain cap sometimes could be beneficial depending on the situation for a bigger sort of tooth cavity. Yeah. So after getting the filling done, is there any specific things that we need to be aware of to protect it? Yeah, so even if you have a filling, that's not the end of it. You can get cavities around fillings, and actually it's more likely to get a cavity around a filling than your normal tooth. So if you've had a cavity and it's filled, you do need to look after it long term, and it comes down to oral hygiene things. So brushing, flossing your teeth, also reducing the sugar intake to prevent a cavity coming on in that tooth again. The thing is, if you've had a cavity, there is a risk of cavities happening somewhere else in your mouth. So you do need to sort of address what's causing that issue. And again, like it's mainly diet and oral hygiene. And I'd say the third thing is having regular checks with your dentist, because if the dentist picks the cavity up early, then we can treat it in a much more simple way. So those will be the main three things to keep in mind. Thank you, doctor, for sharing your valuable insights with us today. Thank you for having me again. Yeah. So I think if you have any concerns, it's good to consult a doctor with the constructive discussions we have today. Thank you so much. Have a wonderful day.
Good morning and welcome to another episode of the fascinating world of birds. Joining with me today is avid bird enthusiast Chanith Wijeratne. Good morning, Chanith. Good morning. So Chanith, which bird species have you chosen to share with us today? Today we'll talk about one that I haven't actually managed to see myself yet, a reasonably rare one in Victoria, the Tasmanian boobook, sometimes called the moorpaw. Whereabouts would you be able to find these birds? Well, apart from being resident in, as the name would suggest, Tasmania, it's recently been discovered that a very small amount of these birds migrate up north to us. We're not exactly sure where they reach and at what specific times of the year they do this, but we know that in winter there's a sort of outbreak of sporadic sightings of this bird every year. Could be pretty much anywhere. Then at certain points, pretty much the only one we consistently know of is Cape Liptrap, down in the southeast. They congregate towards the end of our winter, more in sort of the middle of spring now that I think about it, towards October, and then sort of gather, preparing to fly south to Tasmania again. The only really consistent place to guarantee a sighting of this bird, for this reason, is Cape Liptrap in October. However, they can appear pretty much anywhere in winter. For instance, one was recently seen near Elwood, which is not at all a usual place for them, and there was one seen on the Mornington Peninsula as well. And for an avid bird watcher like yourself, who is keen to spot them, what would be the physical characteristics that you look out for? So this is a very small owl, and there are a few characteristics that clearly differentiate it from the other species. The main similar species is the Australian boobook, which is a reasonably common owl in the right places. However, compared to this bird, the Tasmanian boobook has bright yellow eyes and white spotting on the crown, as well as overall a sort of darker brown plumage. Can you explain to us about their feeding habits a bit? So to my understanding, they take small mammals and small reptiles. Pretty much things that are smaller than them they'll eat. I see. Well, Chanith, thank you for joining us again and sharing your incredible knowledge about this bird species. Thank you for having me. Join us again next week as we discuss another bird species with Chanith Wijeratne. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose spring sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
weeks, we bring you a special segment to promote Sri Lanka. Mount Lavinia Beach. Sri Lanka's main beach resort town, Mount Lavinia is a suburb of Colombo. There are many hotels here, and it can be a good alternative to staying in the city. It's an easy 30-minute drive from downtown Colombo or a 15-minute train ride, and a fun way to spend an afternoon or a few days. The main stretch of beach is known as the Golden Mile, and it's filled with tourist-focused businesses, as well as an active nightlife scene. Mount Lavinia has also become popular as an LGBTIQA+ friendly area, hosting an annual Pride-themed Rainbow Kite Festival. The beach is not a protected bay, so the water can be very rough during certain times of the year. Use caution when swimming. There are some very nice restaurants along the beachfront promenade, and the beach itself is filled with vendors selling everything from food to bathing suits. If you stay at the beach past 6 p.m, you'll be rewarded with an incredible sunset view. Very good morning to all of you. Thank you for some of your questions last week. We had a lot of interest from our viewers about the brain test results and abnormalities. So I thought I would spend a few more weeks on the investigations or tests that you might get when you investigate a variety of brain health disorders. So one of the questions that we had was epilepsy related or brainwave recording related. So the usual test that we do to diagnose epileptic seizures, the electrical abnormalities that we get in epilepsy, is a test called electroencephalogram or EEG. You are very familiar with what is known as electrocardiogram or ECG. Electroencephalogram means EEG. So just to go over some of the things that we discussed in the past, we talked about a condition called epilepsy. We know that our brain has more than 200 billion electrical wires inside our head clumped together, and these electrical wires talk to each other with what are known as synapses. These synapses are well over 10 trillion. So as you can see, human brain is the most sophisticated computer that is known to mankind or the world. Now, it goes without saying then that brain does all activities that we do, from planning, thinking, enjoying, reading, writing, creating, playing sports, playing instruments, singing, dancing. We do all those things using electrical activity of the brain as well as chemical activity in the brain. In fact, when we get sick, we get changes in electrical activity and chemical activity, or electrical activity only or chemical activity only. This is why we feel depressed, anxious, suicidal. All these things can be explained biologically. Now, all of us, we always have a certain amount of electrical activity in the brain. Otherwise, we would be dead, isn't it? Because brain has to control how our heart beat, how we breathe, how we maintain our autonomic nervous system and regulation of our blood pressure, sugar, all these things. There is a significant brain control also, and the other important chemical control is what is known as the endocrine system or hormonal system. So these two work very closely with each other to maintain the balance in our body. When we get abnormalities in electrical activity of the brain, say for an example, if I were to develop sudden onset exaggerated electrical activity in my brain, both sides of the brain, I would lose consciousness. I would probably become stiff in my arms and legs. I would probably froth from my mouth. I would probably bite my tongue, and I would probably wet myself from both fronts, both urine and feces. That would be called as a generalized tonic-clonic seizure or seizure activity. On the other hand, I could have a focal change in electrical activity. Say for an example,
I might have an exaggerated electrical activity impacting the movement area of my right arm and movement area of my right face. Then my mouth might deviate to one side and my hand would go into a stiff, jerky position while I maintain my consciousness and while I'm well aware of what's happening. So that would be a focal seizure. Now, that's a clinical description. That's what doctors can see or gather by talking to you when you go through some of these things. Now, EEG stands for recording electrical activity of the brain. For this, you may go to a hospital, usually a neurophysiology department, or you might be able to do one of these tests at home. This is a bit more cumbersome than what you could imagine. Medical scientists need to come to your place, so you need to go to a medical scientist who would put a number of superficial electrodes across your head superficially and then connect that to a recording machine over half an hour to 1 hour to number of days sometimes. So this particular test is known as EEG. When we look at EEG results, we can see normal electrical activity of the brain, we can see various seizure patterns, and we can see slow activity or fast activity. All these things are helpful for us to diagnose the type of epileptic activity that people are suffering from. Very important to remember that these test results, pretty much like the MRI results that we talked about last time, sometimes people could have non-specific EEG changes without having any epileptic abnormality. In other words, a diagnosis of epilepsy has to be done by a properly trained specialist who would put your story, other test results, and EEG results together. Individually, an isolated test result abnormality itself doesn't make a clinical diagnosis of an epileptic disorder. Few other tips to know: if you were to go for an EEG in a public hospital or private sector, you may need to prepare for this. Always a good idea to read the instruction sheet that you get from the hospital and prepare well, just like you prepare yourself for a colonoscopy or gastroscopy if you are dealing with a gastrointestinal problem. So today we talked about a particular test known as EEG or electroencephalogram. We learned about the disorder called epilepsy. We broadly divided them into focal and generalized seizures. Epilepsy itself is a bit more complicated than this, but we'll talk about them in future programs to get a better understanding. But today is a good start for us to get to know this area. It is also important to remember that epilepsy is one of the common neurological disorders. There are over 54 million people suffering from epilepsy all over the world. No age is exempted, and epilepsy can be treated very well 70% of the time with one medication only. Sometimes we need more than that. Sometimes we need complex treatment, including brain surgery for selected group of patients. So we'll talk about those epileptic syndromes later on, but today's idea is to talk about this particular test known as EEG, and the main take-home message is a particular abnormality in EEG doesn't necessarily mean that you have a particular disorder. You have to make all these things together to make a diagnosis as such. The idea of this segment is to improve your awareness and knowledge, not to make a self-diagnosis at home. Remember, brain health is at peril. 1 in 3 of us are having a brain disorder. We must love our brain. We must protect our brain. We must promote our brain health, as there is no health without brain health. Take care and stay healthy. Looking forward to catching up with you next week. Hey, girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear music playing. I can see your body sway. Go on.
test me, my heart. Read how many times I saw you. I with my silent side know you. 'Cause one floor below me, you don't even know me. I love you. Oh my darling, not 3 times on the ceiling if you want me. So what's on the pipe if the answer is no? Oh my sweetness means you meet me in the hallway. So what's on the pipe means you ain't gonna show. Stars won't come out if they know that you're about. 'Cause they couldn't match the glow in your eyes. In the home, who am I? Just an ordinary guy. In hard to win me first ride. Oh my Candida, we could make it together. The further from here goes the better. Where the air is fresh and clean. Candida, just take my hand and I'll lead her. I promise life will be sweeter. 'Cause you said so in my dream. The future is bright. That just she told me so last night. Said she saw our children playing